muraho mwese kandi mukaze murisanga bwa kabiri muri iki gitangazamakuru cyacu gikundwa aho tuganira ku bya politike nyafurika, siyanse nyafurika, imiti gakondo, imideli, uburezi, imiyoborere n'ibindi byose biri hagati aho. Icyo tugamije ni ugutuma abanyafurika baganira ibibazo byabo no gushakira ibisubizo by'ingenzi nyafurika no kubishakira ibisubizo by'ingenzi nyafurika. The whole idea is to get African people talking about their African problems and seeking for those critical African solutions. Hello one, and hello all. My trip from Burkina Faso was concluded yesterday. And I'm back in. Urugendo rwanjye rwo kuva muri Burkina Faso rwarangiye ejo maze ngaruka ihara. Twagize ibihe byiza cyane tureba yo Dani Ibrahim Traore ari gukora. Wonderful work. The revolution on the continent is real, and those who are taking their business gukora akazi keza ariko revolution mu uyu mugabane irimo kugerwaho kandi abashyize umutima guhindura ibihugu byabo no guhanga inkuru nshya bari kugera ku iterambere ry'imbitse. Development itself, and quite exciting to see that the ashimishije cyane kubona gahunda yo muri Burkina Faso ikorwa neza n'ibirindiro bya gisirikare. Icyo nabonyemo n'ugusinda nari mbizi ariko byamba nari mbizi ariko byarantangaje cyane ubwo nasuraga iki gihugu. Nibi Burkina Faso is a success. I've always known this, but it was made more clear with my visit into Burkina Faso that if a country wants to be successful, we should learn to reduce the distance between our planning and our doing. Igihugu gishaka gutsinda kigomba kugabanya intera iri hagati y'ibyo teganya n'ibyo gishyira mu bikorwa. Guverinoma ya Burkina Faso imaze imyaka 2 nta kiruhuko and no break. They are just working like horses, and they've done a beautiful agricultural project. Kavukire bakoze imishinga y'ubuhinzi itangaje, kudoda imyenda ku muvuduko udasanzwe, ndetse bakaba batangiye no gukora imodoka z'amashanyarazi. That I picked up in Burkina Faso, the food production, now electric car production also. Urugendo rwanyuze cyane kandi ndumva ari byiza kubasangiza bimwe mu myambaro natwaye nkuye muri Burkina Faso, ndetse no kubyo nabonye kubijyanye n'ibiribwa n'iterambere ry'ibindi bikoresho. Naboneyeho n'amahirwe yo guca muri Ethiopia, nkongera kwiyibutsa ururimi rw'igihe amahanga. Abashima cyane, byari byiza cyane. Ndibuka bamwe mu nshuti nagiranye muri kaminuza, abantu beza kandi b'igitangaza nka Amude Dalem, Skin Libehan, Pawaya, Amahala, Amuhalia, n'abantu beza muri byiza guca muri Ethiopia. Berke Kidane, Ifa Wakwaya, the other guy, Amahalia, something like that, Dr. Maritu, beautiful people from Ethiopia. It was nice to pass by Ethiopia. I also got some few things from Ethiopia, but while we were there, the events of DRC Congo, bimwe biturutse muri Ethiopia ko mu gihe baturiyo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabayeho kwibazaho cyane. Yifuza ko take a few moments and walk us through the issues prior to colonization as we are moving actually into the new dispensation. I wish I had all the flags in my hands for the countries that are directly affected by this disaster that is now their involvement in the conflict that is taking place in Congo.
muri tono nagira umwanya muto abaganiriza ku bibazo byakurikiye mbere y'ubukoroni kuko turi kwinjira mu bihe bishya. Iyo nza kuba mfite amabendera yose y'ibihugu byose bite aho bihurira n'iki kibazo banarabigaragara. Aya mabendera menshi mfite mu ntoki ni ibihugu byahindutse abigize uruhererekane kwivanga mu ntambara ibera muri Kongo. Mbere y'ubukoroni nta mabendera tubona ubu yahozeho. Igihugu cya Kongo cyabaye igikurura. Igihugu cya Kongo cyabaye gahimpaka. Abakoze amateka barabizi ko inama y'Iberire ari cyo gihe ishobora kwitwa inama ya Kongo. King Leopold, they won the trophy to have Congo to themselves, and the Germans went down to Namibia, the Portuguese went to Mozambique, and igihembo kinini cyarwanirwaga muri iyo nama. Ububirigi hamwe n'umwami wabwo Leopold batsindiye icyo gikombe cyo kwiharira Kongo. Abadage baramanuka bajya muri Namibia, abanyaportugale berekeza muri Mozambique, naho abongereza binjira muri Rhodesia. Abataliyani bagerageje amahirwe yabo muri Ethiopia. Abongereza banakoreye muri Nigeria, naho Abafaransa berekeza akarere ka Sahel bagana no mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'uduce tumwe barahageze bagera muri Niger, Burkina Faso, muri Mali, Cameroon ndetse mu bihugu byo mu majyaruguru ya Chad. Tuma dutangira kuvuga francophonie na anglo-saxon. The country of Congo is surrounded by 9 illegitimate countries. The country of Congo is surrounded by 9 illegitimate countries. I will explain why I call the countries illegitimate. Because there's no way in our politicking as Africans can we come around as scholars and argue that the Berlin cya Kongo gikikijwe n'ibihugu 9 byemejwe na ndavuga impamvu nabyise ibyo bihugu ko byemejwe na ntibishoboka mu nyigisho za politike zacu nk'abanyafurika ko twakwicara kavuga ko inama ya Berlin yari ikosa rikomeye. Ndavuga impamvu mvuga ko ibyo bihugu byemejwe na mu nyigisho za politike zacu nk'abanyafurika ko twakwicara tukavuga ko inama ya Berlin yari ikosa rikomeye, hanyuma kayamagana mu buryo bukomeye bushobora kubera mu buryo bukomeye bushoboka kubera agaciro kayo tubaha, aho bafashe ikaramu bakagira cyo bita gushushanya imipaka hagati y'imiryango, imirima, amoko n'ibihugu. Ubuso bwa Afurika ni ikibaya kinini kandi cyunze ubumwe kuva Cape Town kugera i Cairo mu Misiri, kuva Madagascar kugera muri Senegal, uvuye mu majye kugeza mu majyaruguru, iburasirazuba kugera iburengerazuba, hagati y'inyanja y'Ubuhindi n'inyanja ya Atlantique. Mu nama ya Berlin baricaye maze bagabanya Afurika mu turere tw'ubukoroni. Bisobanura gusa ko abakoroni navuze haruguru buri umwe yafashe igice cy'ubutaka niba atarabutwaye bwose, maze barema turere tw'ubukoroni twaje kugera aho duhinduka ibihugu. Niyo mpamvu ni ibihugu bya Afurika ko ari ibihugu byemewe mu buryo nyabwo, byose nta na kimwe gisonewe kuko bifashweho n'ubutegetsi budafite ishingiro. So I call the countries of Africa illegitimate, all of them illegitimate countries which are backed up by illegitimate governments. And I want us to have an academic conversation. Ko tugirana ikiganiro cy'ubwenge, nta mpamvu yo kugira amarangamutima cyane ku bantu bafite iki kirango, ibi birango by'amabendera. Nta mpamvu yo kurakarira, nta mpamvu yo kurazwa n'ibyo. Ni mureke mwisanzure gato maze tugirane ikiganiro. Zimbabwe birumvikana, Zimbabwe sinayibagirwa iri hano Lesotho, naryo sinayibagirwa iri hano, Botswana ndabona iri hano. Ngiye mu gihugu nk'uko nshoboye ntazanye ibendera ryayo kugira ngo igihe nganiriza abantu wese yumve ko hagarara, ntabwo biruzura neza. Hari ibintu aya mabendera yose, aya mabendera adafite ishingiro, n'amabendera b'ishingiro nyabyo, nta cy'amarangamutima ashobora guhindura ibikorwa bifitanye isano n'aya mabendera, intangiriro n'imicungiro yayo ntaho bihuriye cyane n'umugabane. No matter how sentimental we want to become about these pieces of cloth, their genesis and their maintenance
has very little to do with our African continent. The breaking away of the Berlin Conference, which resulted in all these flags, including those that are not here, resulted in countries. Now, you as a good scholar, how can you come around and say the Berlin Conference was wrong, and yet you want to legitimize the countries that were created by the Berlin Conference? When you'll appreciate what I'm saying as I go and as I conclude my conversation for this afternoon. If the Berlin Conference was wrong, in principle, in action, it means that the aftermath of the Berlin Conference cannot be righteous. It was wrong that countries were demarcated along economic, colonial boundaries, not along cultural and tribal divisions. In other words, when they were drawing and cutting Africa into pieces, they did not consider where, which tribe ended where, which language ended where, which nation ended up where. The vendors that are in South Africa, the vendors that are in Zimbabwe, they need passports to visit each other. The Tsongas that are in Zimbabwe, the Tsongas that are in Mozambique, they need passports to visit each other. The Tswanas that are in Zimbabwe, the Tswanas that are in Gutwara, the Tswanas that are in South Africa, they need passports to visit each other. The Roses that are in Zimbabwe, the Lozis that are in Zambia, and the Pedis that are in South Africa, they need passports to visit each other. But these are all one nation. So the Limpopo River cannot be used as a boundary between Zimbabwe and South Africa, because you find cousins, uncles, and relatives living across both sides of the river. Now you need to understand that kind of background for you to be able to apply your mind to what is happening in Congo. Now, Congo, very uniquely, is surrounded by 9 countries. Congo is surrounded by 9 countries. There is Rwanda on the eastern side. There's Burundi. There is Central Africa. There is Republic of Congo, there is Uganda, there is Zambia, there is Angola, and all these countries, 9 of them, that surround Congo, have people, have tribes that belong to these countries as they also belong to Congo. In other words, there are tribes that are in Zambia, the Lozis, and some of the Ngunis that are actually attached directly into Congo. There are the Hutus and the Tutsis that you would find in Rwanda, that are found in Rwanda, and they are also found in Congo, in Burundi, in Uganda, the Bankoles are found in Congo, as they are also found in Congo. The Zinde tribes, the God-named the Changa tribes, and most also the Basoka tribes, and many more, the Twa tribes, Batwa, as you also find them in the southern region, Abantwana, Batwa, the Twa sound, which is actually a root word for some of the southern clans here, including the Khois and the Sangs, Batwa, Bantwana, Abantu. And when you come to the Hutus and the Tutsis, the Hutu, that is what we call Wunu, Wutu,
ubuntu, kwerekana ko abahutu bafite inkomoko ya kuri hutu, humanness of the African. And the Tutsis could be actually the word to find its way into the losses, the losses, Tutsis. And these are all but one African nation, which was de-enfranchised and divided by the Berlin Conference. Now, having said that, so along all the borders of Congo, where all these various quote-unquote provinces, which now call themselves countries, be it the Rwandese, be it the Burundians, be it the Ugandans, be it the Angola, be it the Zambians, be it the Republic of Congo, and all these nations that surround Congo. They cannot claim that they are not related to Congo, because what is in Congo is also in their own country. But look, due to the Berlin Conference and the division that took place during the Berlin Conference, and lines were drawn between the Hutus and the Tutsis that are in Rwanda, and the Hutu and the Tutsis that are in Congo, Zaire. The Hutu and the Tutsis that are in Burundi, and the Kwitwara that are found on both sides, north, east, and south of Congo. The governments of these surrounding countries, looking at the vulnerability of Congo due to war, justified they are under the colonial regimes to protect their border cities from the insurgencies and wars that were taking place in Congo. They placed their military barracks within their own borders to protect their borders from illegal immigration, number one. One wonders from who? The Hutus that are in Congo are running into the Hutus that are in Rwanda. And the Hutus that are in Rwanda would kill the Hutus that are from Congo, because they have a different passport. The Tutsis would kill the other Tutsis because they have a different passport. And our political leaders cannot be naive. abayobozi bacu ba politiki ntibagomba kuba abanyantege nke, kandi ndavuga ibi nta guhuzagurika. Nyakubahwa Kagame, gufitiye icyubahiro gikomeye, cyane cyane kubera uburyo wubatse u Rwanda rugahinduka icyitegererezo mu bihugu bya Afurika. Ariko ndabizi neza ko kugira ngo ugere aho ugeze wanyuze mu rugendo rukomeye kandi warokotse jenoside. Ni wowe ukwiriye kumva cyane uburemere bw'ububabare bwa jenoside, kuko wabibonye n'amaso yawe mu Rwanda. Muri iki gihe turimo, Nyakubahwa Kagame, ntitwagombye kongera gufata intwaro tukazitunga ku bavandimwe bacu bo mu bwoko bw'Abahutu n'Abatutsi bari muri Congo, nubwo koko bari hafi y'imipaka y'u Rwanda. Ku byerekeye Lawrence Andire n'abandi bo muri Afurika y'Epfo n'abandi mu Budage, ndabinginze, hari amabendera arenga 20 mfite hano. Sinumva impamvu muhora mwivanga cyane muri Afurika y'Epfo. Tugarutse ku ntambara zatewe n'imipaka yashyizweho n'abakoloni, buri gihugu cyahise cyihutira kurinda icyo bita ubusugire bwacyo bw'ubukoloni. Muri urwo rwego, but there is this group here, Yabo Andile. Just shut up a little bit and listen like a good student and become wise once in your lifetime. Now, due to the borders that were demarcated by the colonialists, then each country trying to defend what they now call their own sovereignty, their own colonial sovereignty, they decided to protect their own borders, and in protecting their own borders, they maximized on the vulnerability of Congo because of it being a war-torn country. We are not mixing words, because many of the countries
that are surrounding Congo, many of the countries that are surrounding Congo, ibihugu byinshi byikubiye umutungo wa Kongo kubera ko ari igihugu cyugarijwe n'intambara. Ntabwo tugomba gukomeza kwihisha kuri icyo kibazo. Benshi mu bihugu bihana imbibi na Kongo bimaze kungukira mu mutungo kamere wa Kongo. Kimwe mu bihugu biwungukiramo cyane n'u Rwanda binyuze ku mipaka y'Iburasirazuba. Zahabu zahabonetse, diyama ndetse n'izindi zahabu tazwi uburyo zacukurwaga, nubwo nta ruhare Kagame afite mu kuzicukuza. Iyo zahabu igeze mu Rwanda ibibaye yeme mu buryo bumwe cyangwa ubundi. U Rwanda rwabaye ikiraro cy'amabuye y'agaciro avuye mu buryo butemewe muri Kongo. Zambia ntishobora kuvuga ko bitayireba kuko zahabu na diyama byinshi byaho biva muri Kongo. Uganda nayo ntishobora guceceka kuko hari zahabu na diyama byoherezwa biva muri Kongo. Angola nayo ntishobora guceceka kuko hari zahabu na diyama byinjira biturutse muri Kongo. Afrika y'Epfo ntimukababibone kuri Kongo mwita abashangani nabo mwita amakwerekwere. Nakoze ubushakashatsi icyo gihe guhera mu 1994 kugeza ubu. Afrika y'Epfo imaze kunguka miliyari zirenga 17 z'amadolari mu bucuruzi hagati ya Kongo na Afrika y'Epfo. Aba bantu mu kirenso umutungo wabo ni ukomeza ibigo bikomeye nka Anglo American, Anglo Ashanti Gold, Axalas, Coca-Cola icyiciro cyayo kiri muri Afrika y'Epfo, za Cheka na Bigpay ndetse n'ibigo bikomeye nka Vodacom na MTN bibona inyungu nyinshi muri Kongo. Abacuruzi bakomeye nka Patrice Motsepe, Urubusi Zuma ndetse na Uwamuzi Kumalo n'abandi benshi bari gukungahazwa n'umutungo wa Kongo. Kulubuse Zuma and Wamzi Kumalo, the list is endless, are milking money out of Congo. Kibazo mfite niki ni gute mwohereza ingabo z'ibihugu byanyu muri Kongo mwitwaje ko ari ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu gihe tuzi ko atari yo mpamvu bari kujyayo kurinda inyungu z'abacuruzi bo mu bihugu byanyu. Intambara ya Kongo si intambara y'inyeshyamba gusa, reka tubishyire mu buryo bwagutse, ni intambara ku mutungo wa Kongo. Let's put it into perspective. It is a war on resources, the resources of Congo. America, I thought Trump was going to say something Trump azavuga kuri Kongo mu gihe yatangiraga imirimo ye. Bimwe mu bigo bikomeye muri Amerika nka Apple, Microsoft na sosiyete z'amavuta bikura umutungo wabyo muri Kongo. Abashinwa muri Kongo, Ubufaransa bari muri Kongo, Dubai n'Iburasirazuba bwo hagati bari muri Kongo, Uburusiya nabwo buri muri Kongo. Mu by'ukuri is in Congo. Dubai and Middle East is in Congo. Russia is in Congo. By the way, the amount of rainfall and land that is in Congo, if the whole world goes dry, there is one place that will have fountains that don't run dry, and that is Congo. And Congo has enough vegetation, enough land, and the most perfect temperature to feed the whole world over. Congo can feed the whole world. Buso bw'ibikoresho by'amazi ndetse n'ubutaka bwo muri Kongo nubwo kuba inshuro nyinshi ku isi n'igihe isi yose yuma. Kongo izakomeza kugira amasoko atuma amazi adakama. Kongo ifite ibimera bihagije, ubutaka bwera ndetse n'ubushyuhe bwiza bwo kugaburira isi yose. Kongo irashoboye kugaburira isi yose. Niyo mpamvu batigeze baha amahoro Kongo. Ko umunsi Kongo ibohotse nibwo Afrika izabiboho. Afrika izabibohowe by'ukuri. Hari amabuye y'agaciro yihariye cyane uburyo ushobora gukoresha ugasanga asohora amashanyarazi ako kanya muri Kongo. Zahabu ushobora kuyitoragura ku mihanda no mu migezi. Diyama ushobora kuyitoragura ku mihanda no mu migezi. Diyama na koruta yo gukora telefoni zose biraboneka muri Kongo. Kongo nicyo gihugu gikize kurusha ibindi byose ku isi. In Nelubale, the great cradle of mankind, in the Nile, the navel of mankind, between the mountains of Runzuri and Mount Kenya, where civilization of humanity started. We cannot be talking about Congo
Kongo ni igihugu cy'abahiga n'abashakisha ngo bavaga mu birwa bya Sese na Nerubare cy'aho abantu baremewe mu kibaya cya Nili hagati y'imisozi ya Rwenzori na Nyiragongo aho ubutabera bw'umuremyi w'abantu bwatangiriye. Ntitwagombye kuvuga ku gihugu cya Kongo nkaho ari kimwe mu bindi bisanzwe. Ni igihugu gifite imigezi n'umutungo bikomeza ubwiza bw'isi yose, including America. The temperatures of America are cooked right in Congo. Amashyamba manini ya Kongo, ayo mashyamba ya tropike atemwa buri munsi ntiyagenzura kandi agahisi yose ubushyuhe bukwiriye. Harimo na Amerika, ubushyuhe bwa Amerika butunganywa n'amashyamba ya Kongo. Forests are pumping into the atmosphere. So we cannot just be quiet when we hear that Congo is at war. Because the war in Congo is a war against humanity. It's a war against me. Myself, Ponga J. If I believe that I started off in Guruswa, way there in Nelubale, in Sesa Islands, where we should have started, I also, as a Nkima person, Nkima, who is the Ngube, Nkima, who is Mkanya, Nkima, who is Rafiki, Nkima, who is the great baboons and the monkeys of the south, are also found in Congo. The Nkimas are in Congo. Nubwo basuka imyuka yangiza ikirere, Kongo ni ituma isi yongera guhumeka umwuka mwiza wa oxygen. Nibyo ibyatsi bya Kongo bikomeza guhumekesha isi. Ntidushobora guceceka kumva ko Kongo hari intambara. Iyo ni intambara ku bantu, intambara kuri nge Mabonga J. Niba nemera ko inkomoko yanjye ari iguruswa mu birwa bya Sese aho twaremewe, nge nk'umuntu ubwoko bwa Nkima w'umuryango wa Ngube, Nkima w'ubwoko bwa Mukanya, Nkima wa Rafiki, nkaba nkomoka mu Nkima n'ingoge z'amajyepfo nk'imiryango mfite muri Kongo. Abankima bari muri Kongo, abo ni bene wacu, amaraso yanjye akomoka muri Kongo. Bamwe mu bo tuvukana baracyariyo. Umuyobozi uwo ari we wese w'umunyafurika ufata ubuzima bw'undi muntu umuyobozi uwo ari we wese w'umunyafurika wica ubuzima bw'umuntu aba yivukije uburenganzira bwo kubaho. Ntakwiye guhabwa icyubahiro namba. Turi umuryango umwe. Niba koko twemera nk'abanyafurika ko twatangiriye ahantu hamwe nk'igihugu kimwe, bishoboka ko mu bihe byashize nge nawe mu maraso y'abasekuru bacu twicaranye hamwe tuganira, turya hamwe, tunikinira mu rukundo rwa basogokuru. Nge ndi wowe nawe uri nge, ndi uwo ndiwe kuko turi hamwe. Ibisa amagambo asanzwe. Muri Afurika buri munyafurika ni mwene wanyu, buri munyafurika ni mwene wanyu. Iyo twemeye ishingiro ry'ibihugu byacu, dukomeza gushimangira ibyemezo by'inama ya Berlin. Iyo dushyigikiye inama ya Berlin, duhita duhinduka abanzi hagati yacu. Iyo tuvuga ko ibyo Berlin yakoze ari byo, duhita tuvuga ngo gira igihugu cyanjye nawe ukagira icyawe, tukajya kuzunguza ibendera dufite mu ntoki. Ibendera ishingiro. Aya mabendera duhesha umwirondoro w'ibinyoma. Kuko gusa ufite ibendera mu ntoki uhita wumva ko ufite agaciro, ko waca intege cyangwa ugirira nabi undi munyafurika kuko afite ibendera ritandukanye n'iryo ufite. Hari amarozi yacengeye mu bwonko bwacu, tukabura kiranga isano yacu, ndetse tukabura kumenya uwo turi we. Ubu ndi kuvugana nawe umuyobozi wa SADC yahamagaye inama yihutirwa hano i Harare. Ramaphoza yageze mu gihugu hamwe n'abandi bayobozi ba SADC ngo baganire ku bibazo byo ku mupaka wa Kongo n'intambara ihari. Ndacyaguha icyubahiro, ariko ntabwo wakavuze utyo. Muri iki gihe turimo ntidutera intambara. Ntitwagombye guteza intambara, urugomo hagati y'abirabura bagenzi bacu. Ntabwo ari byo dukora. Nabonye itsinda ry'abasirikari b'Abanyarumeniya, sinzi uko bageze muri Kongo, sinzi uwabohereje, ariko bari muri aho gukurikirana abo basirikari b'abacanshuro b'Abanyarumeniya, mwicira bene wanyu babirabura b'Abanyafurika bagenzi banyu baturuka muri Afurika ye. Tuzi ibyo byose n'ubucuruzi kibabaje. Kill your own South African black brothers, and we know these things. It's business.
But what is sad is that the rich politicians, their business partners, and their multinational partners will use our African armies. Babaje nuko abanyapolitiki bakize abafatanyabikorwa babo mu bucuruzi ndetse n'amasosiyete mpuzamahanga bakoresha ingabo zo muri Afurika bagatuma abana bacu abahungu n'abakobwa bacu bajya ku rugamba bari kurinda inyungu z'abayobozi bwite bapfira ku rugamba hanyuma bagataha bashyingurwa bahabwa ishimwe ngo bapfiriye igihugu. Ariko tuzi neza ko nta musirikare waguye muri Kongo wapfiriye inyungu za Afrika ye bapfiriye inyungu z'ubucuruzi. Niba ushaka kurinda inyungu zawe ndagusaba ko ugomba kohereza amasosiyete y'umutekano bwite kugira ngo azirinde. Ariko ntidushobora mu bihe nk'ibi kuyobora abanyafurika kohereza abana bacu bambaye impuzankano z'ingabo za leta kujya kurinda inyungu zanyu bwite muri Kongo. Be sending our African children in the uniforms of national armies. Hanyuma bakagaruka bapfuye mukabashyingura mukabashyiraho ibendera mukashyira ibendera kumva zabo ngo roho zabo zirusheho kuruhukira mu mahoro mukaririmba indirimbo z'ibihugu. Ramaphoza ndakeka ko uri kwitwara nabi cyane. When I was hearing Malema talking this morning, ezaho numva Malema avuga mu gitondo ko Afrika y'Epfo yohereza abasirikari muri Kongo badafite imbunda badafite amasasu cyangwa abatwara indege maze abantu bakajyayo bagapfa ngo bapfiriye Afrika y'Epfo mu gihe mwebwe mubise amadolari za miliyoni mu buriri bwanyu mu ngo zanyu. Aho ni mwumva ibi sibyo na gato. Ndatekereza ko bidatinze tugomba guhamagara inama. For Kagame, I want to call a meeting. For Hakainde, I want to call a meeting. For Jodo Lorenzo, I want to call a meeting. For Dennis Sassou Nguyeso, ndifuza guhamagara inama by'umwihariko ya Kagame. Ndifuza guhamagara inama ya Hakayinde Ikirema. Ndifuza guhamagara inama ya Zawe Lorenzo. Ndifuza guhamagara inama ya Denis Sassou. Ndifuza guhamagara inama ya Marema ubwe na Museveni. Ndifuza guhamagara inama ya Hassan kugira ngo mbongorere ibintu babwire ngo mbere yuko ibintu bidogera burundu tugomba guterana muri Tanzania. Ndifuza kubahuza mwese ku musozi wa Ruwenzori kagirana inama yo kwitekerezaho byimbitse. Maze iyo nama irangiye ku musozi wa Ruwenzori ashaka kubajyana mwese abaperezida 9 mbajyane ku nkombe z'uruzi rwa Nili ubwanjye mbafashe kweza intoki zanyu amaraso azirimo mu gihe tukibaganiriza uko mukwiriye kwisukura. Ndifuza ko perezida wa 10 yaba Ramaphoza kandi uwa 11 akaba nyakubahwa Emerson Mnangagwa. Ko Zimbabwe nayo yigeze kuba imbere muri Kongo hose yagize uruhare rwateje ibibazo and they did some damage there. But in one way or the other we cannot run away from the fact that the blood of our own brothers and sisters is found in our hands. And it is important now than ever before that we need to change our marching orders. We need to change our style of governance. We need to change our political strategies away from guns and liberations and shooting bombs. We need a different kind of soldiers beyond 2025. We need economic revolution. Uburyo bwose nitwakwihunza nk'uko amaraso y'abavandimwe yacu ari ku ntoki zacu. Gihe kirageze kurusha uko cyari kigeze mbere ngo duhindure imyitwarire yacu. Tugomba guhindura imiyoborere yacu. Tugomba guhindura politiki zigamije intambara, liberation n'ibisasu. Keneye abasirikari bashya bazaba baharanira impinduka z'ubukungu aho guhora bahangana n'imbunda. Tugomba gushaka ibiduhuza kuruta ibidutanya. Keneye kureba amaraso duhuza aho kwita ku mabendera atandukanye. Keneye ubuyobozi bushya bushingiye kubahana aho guhohoterana no kwica. Simvanye urubanza ku gihugu cyanjye ku buyobozi bwa Emerson Mnangagwa kandi ndamuganiriza
no ku mwanya we nk'umuyobozi wa SADC guhitamo kwirengagiza no guhitamo guceceka intambara ikomeje muri Kongo ntabwo bishobora kuzanira umugisha akarere. Guhitamo kwirengagiza no guceceka mu ntambara mu gihe cy'intambara ikomeje mu Kongo ntabwo bishobora kuzanira umugisha akarere. Because the white man has told us that once you hold a flag that is different from another country, it means that you are a better kirageze ko abanyafurika twishakira ibisubizo byayo. Ibyo bisubizo tubikura mu biganiro, mu gusuzuma impamvu twagize amabendera menshi atandukanye kandi tukabura kwibonanamo nk'abanyafurika kubera ko abazungu batubwiye ko ufite ibendera ritandukanye n'umuntu mwiza kurusha abandi. Ibi bibaho gusa mu marozi aho abavandimwe bashobora kwibagirwa abandi, umuvandimwe akibagirwa undi. Congo Brazzaville herself, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Ngenda bivuze ndifuza guhamagara inama ku musozi wa Rwenzori hamwe n'abayobozi bakuru 11 Angola, Uganda, Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Kongo, Kongo ubwayo, Tanzania, Zambia, Zimbabwe na Afurika y'Epfo. Keneye kuganira, keneye gutangira kuganira maze inama yo ku musozi wa Rwenzori irandifuza mwishyira mu isuku ikomeye, kihanagura ku bugome n'ibyaha byanyu bigasigara mu ruzi rwani, kihanagura amaraso ari ku ntoki zanyu maze mukagaruka mufite ijwi rimwe ryunga ubumwe mu cyerekezo Afurika ikwiriye kuganamo. Keneye kandi turifuza ubuyobozi bwadufasha kumenya inzira zatugeza ku hazaza dukeneye n'ibyo dushaka. Burkina Faso, Niger, Mali n'ibihugu byo mu karere ka Sahel birimo kuduhagararira neza. Tugomba gutangira ikiganiro gishya hano muri Afurika, hano mu majyepfo. Kongo duha amahirwe yo gutangira icyo kiganiro. I'm not scared of any one of you. Numwe ntinya muri mutinya rwo gihe cyo gukora cyane. Nizeye ko mwese muzumva ubu butumwa, namenye neza ko nizeye ko mwese muzumva ubu butumwa. All of you listen to this message. You take it seriously. Yo bukabushyira mu bikorwa. Mutangire mwirinde kandi murinde abana banyu. Nimukomeza kurarikira nk'uko biri muzasigira abana banyu umubabaro mufite ibuye kumenya. Nimwumva inama, mugirana amahoro igihe amahoro agishoboka. Cy'intambara kiraje, ariko intambara nca siyo Afurika igirana n'abavandimwe bayo. Intambara ku banzi ba Afurika. Iyo abavandimwe barwana bakageza ku ndunduro, abanzi bararikira ibyo basigaye basaho. Tekereza ko mpagaze niteguye mwe. Iyo abavandimwe barwana bakageza ku ndunduro, abanzi babona uburyo basahura. Tekereza mpagaze niteguye mwebwe abanyafurika bakomeye. Uwo mwari mutegereje namwe murabona tegereje. Nimuhagarike gutegereza, reka duhurire hamwe mwese. And you are what I'm waiting for. Let's stop waiting. Let's meet.